بسم الله الرحمن الرحيم. IBL module Surface markers on cell of immune system immunoglobulin superfamily by Dr. وفاء سلامي Prof of Microbiology and Immunology. Objective of this lecture: at the end of this lecture, the student should be define function of immunoglobulin superfamily, define MHC or HLA, illustrate major histocompatibility gene complex, describe major histocompatibility complex, type, structure, and significance. List and understand the test used in detection of MHC, identify T and B cell receptors. Immunoglobulin superfamily. Immunoglobulin superfamily is a surface and soluble proteins that mediate recognition, binding, and adhesion function in immune system derived from common precursor gene. هنا الفانكشن بتاعته mainly recognition binding and adhesion. This gene encoding all these molecule, the gene encoding all these molecule called immunoglobulin superfamily genes. Immunoglobulin superfamily gene, immunoglobulin superfamily, is a large, diverse family of membrane protein shared the presence of one or more of immunoglobulin domain. It is similar to domains of immunoglobulin as variable and constant domain. Composed of polypeptide chain, each chain has extracytoplasmic part, transmembrane, and transcytoplasmic region. These members are not shared similar function. كل immunoglobulin superfamily has a similar function different from other. Many of these proteins play an important role in cell-to-cell interaction. معظمهم لهم رول كبير قوي في الانتراكشن between السيلز. This slide show members of immunoglobulin superfamily as T cell receptors, class 1 MHC, class 2 MHC, CD8, CD4, ICAM, VCAM. Members of immunoglobulin superfamily here large members include adhesion molecule, major histocompatibility, T cell and B cell receptor. The example of immunoglobulin example of members of immunoglobulin superfamily. We start with adhesion molecule. Adhesion molecule as ICAM. هم ليه سموهم adhesion؟ لأن هم عبارة عن surface protein concerned with binding of cells usually leukocyte. بتمسك leukocyte with each other، بتمسكها والadhere أو adhere with endothelial cells أو extracellular matrix. وبرضه used in and also used in regulation of movement of lymphocyte out of blood and retained lymphocyte in the tissue. Example of adhesion molecule are leukocyte function associated antigen اللي هو called LAFA 1 and LAFA 2 and LAFA 3. intracellular adhesion molecule as ICAM 1 and ICAM 2. وفي حاجة كمان مهمة اللي هي اسمها cluster of differentiation. ايه هي الكلاستر of differentiation دي؟ cluster of differentiation دي marker on immune competent cells بنسميها CD. formed of عبارة عنها polypeptide chain ولها الكاركترز بتاعت الايه الاميونوجلوبين سوبرفاميلي، لها الاكسترا سيلر دومين وترانسممبرين سيجمنت وسيتوبلازميك اكستنشن. وبنقول كمان هي act as adhesion and لها فانكشن اخرى برضو and signal function. signaling function يعني بتاخد السيجنال ترانسدكشن، تنقل السيجنال من مكان من مكان لمكان.
example of cluster of differentiation is CD marker أو اللي هي CD marker على الليكوسايت. as you see هنا هنشوف هنا المعظم الليكوسايت عليها CD45. في others markers دي بتبقى differentiate السيلز بقى نفسها. يعني فور اكزامبل هقول T helper lymphocyte عليها CD45 عليها CD3، بس عشان نقول ان دي T helper ضروري يبقى عليها CD4. في عندي T cytotoxic عليها CD45 عليها CD3، وعشان نقول ان دي cytotoxic هنقول يبقى هنا عليها CD8. في برضو other example البي سيلز. البي سيلز برضو لانها من الليكوسايت فعليها هنا CD45 معاها ماركر برضو سبيسيفيك لها اللي هو CD19. and المونوسايت مثلا عليها CD40. بس دول اللي يهموني انا اللي هو التي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والتي هيلبر والتي سايتوتوكسيك والبي ليمفوسايت. الماتوريشن اوف تي سيلز ده اكزامبل بقى للماركرز اللي بتظهر على السي دي. maturation of T lymphocyte begin in cortex of the thymus. appears أول ما بيظهر لي CD2 CD3 and appearance of CD2 and CD3 with T cell receptor with concomitant expression of CD4 and CD8. يعني بيبقى فيها في الكورتكس اوف ذا ثايمس عليها CD2 عليها CD3 عليها T cell receptor عليها بنسميها CD4 positive CD8 positive. اما بتبتدي بعد كده باس تو ذا ميدالا الميدالا اوف ذا ثايمس تبتدي لوس 1 اوف CD اللي هي هنبص نلاقي تفقد كاري لوس اوف CD4 او CD8. the one carrying T cell carrying CD2 CD3 and T cell receptor دي اي T cells بتشيل الثلاثه دول. هنحط عليهم لو هي CD carrying CD4 دي called T helper cells و represent 65% of total T lymphocyte لو هي carrying other carrying CD2 CD3 و T cell receptor مع CD8 represent 35% and called T cell cytotoxic. Other topic in this lecture is major histocompatibility complex human بنسميه برضو other name اللي هو human leukocyte antigen او HLA human leukocyte antigen او major histocompatibility complex. major histocompatibility complex general feature له عبارة عن انه antigens expressed on the surface of nucleated cells in leukocyte glycoprotein in nature encoded by gene present on the short arm of the chromosome number 6 present in they are found in 3 classes 1 2 and 3. class 1 and class 2 belong to immunoglobulin super. The major histocompatibility gene complex MHC is a cluster of genes loci found on chromosome number 6. This gene encode MHC molecule. The MHC locus divided into 3 classes. Class 1 and class 2 and class 3. Class 1 encode class 1 MHC molecules. They include HLA-A, HLA-B, HLA-C. Class 2 MHC genes encode class 1 class 2 MHC molecule اللي هي include HLA DB HLA DQ HLA DR. class 3 MHC genes encode protein with no role in antigen presentation. هنا خدوا بالكم ملوش رول في الانزيم presentation لكن هو encode component of complement as factor B C2 and C4 and 2 cytokine known as tumor necrosis factor alpha and tumor necrosis factor beta. This is a chromosome 6 gene controlling
الجين كنترولينج MHC. اريا MHC كلاس 1 include B و C و A. MHC كلاس 2 include D B G Q G R، وبهذا الترتيب موجودين على الكروموزوم A C B، وهنا B G Q B D D B G Q G R. في كل جين من دول له different form. one of different form of a gene present at a particular chromosome locus called allele. If there are many different allele for a particular gene in a population, the gene or the locus دي called polymorphic. In major histocompatibility genes is extremely polymorphic. هابلوتايب. ايه هو الهابلوتايب؟ MHC haplotype is the total set of MHC allele present on the same chromosome. Total is the total set of MHC allele present in the same chromosome. انا عندي الكروموزوم الواحد فيه كام MHC لوكس؟ فيه 6. في عندي الثلاثة للMHC كلاس 1 وثلاثة للMHC كلاس 2. فدول بنسميه ده الهابلوتايب of certain الهابلوتايب. طيب 2 هابلوتايب. Each individual has 2 haplotypes. One is inherited from each parent, and one inherited from the mother and one inherited from the father. Each allele is given كل allele زي ما قلنا بيبقى، أو كل لوكس، كل allele أو جين بيبقى له different form. مثلا I called HLA-A, HLA-B, HLA-C. HLA-A included many different form، فابتدوا يسموها بالنيوميريكال نمبر، يقولوا HLA-A1 HLA-A2 HLA-A5، وبعدين مثلا يجي على HLA-B تبقى HLA-B1 6 15 وهكذا. الDB HLA-DB1 HLA-DB 6 وهكذا. يبقى كل individual بتختلف بقى الباترن بتاع الهابلوتايب بتاعه بيختلف من one individual to another. For example بنقول هنا for an HLA haplotype of an individual، الواحد بس، وعايزين نشوف ال HLA بتاعه. هنقول يبقى maybe HLA دي بنتكلم على ايه؟ على اللوكس A، يبقى ايه؟ في بقى A 1 و2 و3 وهكذا. هو ده الفرد individual ده HLA A2 HLA. طب والبي اخبارها ايه؟ 5. والدي يبقى HLA برضه DR3 and so on لما نخلص ال6 لوكس الموجودين عنده. يبقى ده الهابلوتايب of this individual. Class 1 MHC molecules. They are HLA-A and HLA-B and HLA-C. MHC class 1 molecules consists of a single polypeptide chain, alpha chain, associated with beta 2 microglobulin. The alpha chain is formed of 3 domains, alpha 1, alpha 2 and alpha 3. Alpha 1 and alpha 3 domain form groove. في الجروف ده present البيبتايد chain of antigen أو for binding of peptide chain of antigen. Alpha 3 domain is the site of binding non-covalently to beta 2 microglobulin, is the ligand to CD8. They are expressed on all nucleated cells. All 3 MHC class molecules اللي هي HLA-A و HLA-B و HLA-C are expressed on the cell surface at the same time. As you see, the structure of MHC
class 1 composed of alpha chain alpha 1, alpha 2, alpha 3. Alpha 1 and alpha 2 is the site between alpha 1 and alpha 2 is the site of exogenous antigen peptide bind with this group. In this group اللي هي الانتيجين بيبتايد بايند. الالفا 3 bind non-covalent with beta 2 microglobule and is the site of attachment of CD8. MHC class 2 molecule occupy region D and in MHC gene complex include HLA-DB, HLA-DQ, HL and HLA-DR. MHC class 2 molecule consists of two polypeptide chain, alpha and beta. The alpha chain is formed of two domain, alpha 1 و alpha 2. The beta chain من two domain برضو, beta 1 and beta 2. alpha 1 and beta 1 domain for the peptide binding cleft اللي هي بيكون موجود فيها البيبتايد of the antigen. beta 2 domain is the ligand to CD4 molecule found mainly on antigen presenting موجودين فين on antigen presenting cell as dendritic cell, macrophage and B lymphocyte. The helper T cells recognize foreign antigen on surface of antigen presenting cell only if they are associated with class 2 MHC molecule of the same MHC وده اللي بنسميه MHC restriction. All three MHC class molecule are expressed on the cell surface at the same time. This slide show MHC structure. MHC class 1 composed of alpha chain and beta 2 microglobule. MHC class 2 composed of two chain, alpha chain and beta chain. Functions of MHC. The main function of MHC is presentation of processed protein antigen in antigen presenting cells or tumor or viral infected cells to T helper cell or T cytotoxic cells. تاني حاجة immune recognition and graft rejection of incompatible transplant. تالت حاجة graft versus host reaction. graft versus host reaction mainly by class 2 MHC وده usually in case of bone marrow transplantation. Association with certain diseases especially autoimmune diseases وبرضو used in forensic medicine to use paternity proving. This table show comparison between the protein properties and function of MHC class 1 and class 2. Class 1 MHC هنقول expressed on the surface of all nucleated cell. Class 2 expressed on antigen presenting cells. Composed of class 1 composed of HLA-A, HLA-B, HLA-3. هنا اللي بتبقى composed of أو اللوكس بتاعته بتبقى DB و GQ و GR. Formed of one polypeptide chain alpha chain composed of 3 domain and beta 2 microglobulin وبنقول هنا بتبقى formed of 2 polypeptide chain alpha and beta. هنا بالنسبة للبيتا 2 microglobulin بتبقى expressed أو encoded على الكروموزوم نمبر 15 ده في ال MHC class 1. برضو في هنا بتبقى ال MHC class 1 associated with the expression of intracellular protein antigen as الفيروس أو intracellular infection أو tumor cells. بالنسبة ل MHC class 2 بيبقى associated with presentation of extracellular protein antigen. آخر حاجة
is the recognition by cell carrying CD8 في حالة ال MHC class 1. في حالة ال MHC class 2 recognized by cell carrying CD4. Tests of MHC antigen. There are 3 tests: serological detection of MHC antigen by microcytotoxicity, and mixed lymphocyte reaction, and genotyping by PCR. السيرولوجيكال detection of MHC antigen بيتعمل بحاجة تيست اسمه microcytotoxicity test. This test is done by using a lymphocyte from donor and recipient. بنجيب الدونر والريسيبيانت lymphocyte وكاري، طبعا بتبقى كاري ال MHC class 1 و class 2، يعني احنا هنا بنعمل detection لل MHC class 1 و class 2 antigen and tested against panel of antisera to the different histocompatibility antigens. وبعدين الريزلت بنقارن الاثنين ببعض ونشوف السيتوتوكسيستي ذا سيم باترن او مختلفين في ايه او متوافقين في ايه. السكند تيست اللي هو الميكسد lymphocyte رياكشن، وده بيبقى for detection of MHC class 2 وما عادش يعني بيتعمل قوي. الثالث اللي هو genotyping ودone by PCR. These methods are based on amplification of DNA segment on chromosome 6 carrying the gene for HLA class 1 and class 2 by PCR. The amplified product may be further identified by DNA probe أو by sequencing. فبعد كده برضو بنقارنهم ببعض ونشوف الcompatibility بينهم. Some questions in this lecture. For example, the HLA complex induces complement activation, control T cell recognition and elicit allograft reaction. هل هو له دور في الكومبلمنت؟ ملوش، يبقى خلاص قطع. control T cell recognition and elicits allograft reaction. هل هو له رول في عملية الريكوجنيشن والالوجرافت ريجكشن او الالوجرافت رياكشن؟ is involved in the adherence to endothelial cell. هل هو له رول في الادهرنس is involved in platelet aggregation, consists of HLA-A and HLA-B gene cluster only. ده هو في A و B و C و GB و DQ و DR. يبقى هنا الإجابة هنا نمبر 2. cell receptor عندي البي cell receptor والتي cell receptor. البي cell receptor are structural homologous to immunoglobulin molecule. هي عبارة عن immunoglobulin molecule structure of immunoglobulin bound to the B cell surface and has an intracytoplasmic tail. بس هي تختلف عن الاميونوجلوبولين في ايه؟ ان هي بتبقى fixed على السيرفيس اوف ذا سيل. هنا بتبقى بنسميه البي سيل ريسبتور resting on B cells are IgM and IgD molecule. بس هنا الاي جي ام بيبقى مونومر وليس البنتاميريك، هو مونومر اللي هو البنتاميريك سكريتوري IgM، لكن اللي هي act as a surface B cell receptors ده IgM monomer. They are short cytoplasmic tail. These tail are too small to transduce signal to the cell interior. هو fixed على السيلز بس الشورت التيل intracytoplasmic tail is very short. عشان كده محتاج نوصل السيجنالز، محتاج accessory molecule to transduce السيجنال. This accessory molecule called Ig immunoglobulin alpha and immunoglobulin beta forming a B cell receptor complex. الاي جي ام ومع الاميونوجلوبولين الفا والاميونوجلوبولين بيتا called B cell receptor complex. B cell receptor complex هنشوف هنا ادي الاميونوجلوبولين نفس الاستراكشر له فاريبل كونستانت كل حاجه. في الانترا سيتوبلازميك الترانس ممبرين بارت، في الانترا سيتوبلازميك بارت از فيري شورت
so it required other molecule for signal transduction اللي هم immunoglobulin beta and immunoglobulin alpha for signaling transduction. T cell receptors. T cell receptor for antigen consists of two polypeptide chain alpha and beta linked by disulfide bond having variable and constant region. Variable or constant. They are found on CD4 and CD8. زي ما احنا اتفقنا قلنا T cells CD4 و CD8 كلهم عليهم CD2 عليهم CD3 عليهم T cell receptor، ويا اما عليها CD4 تبقى T helper او CD8 تبقى T cytotoxic. In human less than 50% of T cells express other form of T cell polypeptide chain اسمها جاما and دلتا، لكن 95% من السيلز express polypeptide chain T cell receptors formed alpha and beta chain formed of alpha and beta chain. الالفا وبيتا chain of T cell receptor cell has the ability to recognize البيبتايد antigen bound to MHC molecule. ايه المين فانكشن بتاعت التي سيل ريسبتور؟ هي recognize البيبتايد present in MHC molecule. لو هي CD8 recognize البيبتايد present on MHC class 1. لو هي CD4 يبقى recognize البيبتايد presented by MHC class 2. Activation of T cell is dependent on up to 5 other transmembrane protein. في برضو other membrane protein accessory بيساعدوا السيجنال في السيجنال ترانسدكشن اللي هم ايه بقى؟ 3 بروتين are called CD3 اللي هم جاما ودلتا وإبسلون، وأذر 2 زيتا مولكيول. بنقول كل دول مع التي سيل ريسبتور بنقول عليهم تي سيل ريسبتور كومبلكس. التي سيل سبيسيفايد ار ديبندنت اون تي سيل ريسبتور الفا بيتا تشين، يعني اللي بيعمل ريكوجنيشن للانجين اللي هي التي سيل ريسبتور، لكن المولكيولز اللي هم فور سيجنال ترانسدكشن دول اللي هم السي دي 3 والزيتا ما لهمش دعوه خالص بالريكوجنيشن اوف انجين. The cytoplasmic domain of T cell receptor is short size, so cannot transduce signals to the cell interior, while that of the CD3 and zeta molecule are of long size, therefore can transduce signal to the cell interior. This is a structures of T cell receptor complex. T cell receptor composed of alpha and beta chain. الاكسسوري مولكيول عندنا اللي هم السي دي 3 and 2 زيتا. each cell اما carry CD4 or carry CD8. questions او كويس كده questions هنقول one principal function of class 1 and class 2 major histocompatibility complex protein is 2 اللي هي الفانكشن بقى. bind الكومبلمنت اللي هم علاقه بالكومبلمنت. transduce the signal، هل بينقلوا السيجنال to the T cell interior following antigen binding؟ بينقلوا السيجنال اول ما الانجين بايندنج. mediate immunologic class switching. present الانجين for recognition by T cell antigen receptor. احنا هنا بنقول ايه؟ one principal function of class 1 and class 2. الفانكشن بتاعته هل هو بينقل signal transduction بس؟ لا، ده هو presentation للانجين to the T cell antigen to the T cell. Another questions. The T cell receptor is composed of 4 polypeptide chains. كم 4 polypeptide chain is secreted into the plasma by the T cell. Is the recognition element of humoral arm of the immune system. Recognized antigen fragment via the alpha and beta chain fixed complement. مين؟ جاوبوا الدور. شكرا جزيلا.